என் இனிய தமிழ் உறவுகளே, ஒளி வாழ்வின் வாழ்த்துக்கள். வெல்கம் பேக் டு லைஃப் இன் லைட் ஒளி வாழ்வு யூடியூப் சேனல். ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எந்திரிச்சு வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜை திறந்து இப்படி ஒரு பால் கேனு இப்படி எடுத்து நான் வந்து காஃபி குடிக்கிறது வழக்கம். இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பொதுவாக வந்து இப்படி பாலை ஊற்றி நம்மள்கிட்ட நாங்கள் குடிங்கன்னு கொடுத்துருவாங்க. என்ன பால் அப்படி சில்லுன்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, இங்கே அதிகமான பேர் வந்து எப்படின்னா பாலை வந்து சில்லுன்னு தான் குடிக்கிறாங்க. ஆனால் நமக்கு அது செட் ஆகாது. அதனால் அந்த பாலை வந்து இப்படி மைக்ரோவேவில் வச்சு சூடு பண்ணிக்கிறது. ஆனால் இந்த பாலுடைய பின்னணி என்ன, இதுக்கு பின்னாடி யாரெல்லாம் உழைக்கிறாங்க அப்படின்னு யோசித்தது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய அமெரிக்க விவசாயிகளை போய் சந்திப்போம் அப்படின்னு யோசித்த ஒரு விஷயம். ஏற்கனவே வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய சோக்கஸ் ஃபேமிலி அவங்களோட போய் நம்ம சாப்பிட்ருக்குறோம். அந்த வீட்டிலலாம் என்னென்ன நடந்திருக்குது, ஃபார்மர்ஸ் எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோ வந்து லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, போய் பார்த்துருங்க. அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்றா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த இதுவா அமெரிக்கா அப்படிங்கிற இந்த ஒரு வீடியோ சீரீஸில். இந்த பால் இவ்வளோ ஈஸியாக வாங்கிட்டு வந்து குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறமே, இவங்களுடைய பின்னணி என்ன, அங்கே அந்த பண்ணையில் வந்து எவ்வளோ மாடுகள் இருக்குது, அந்த மாடுனுடைய விலை என்ன, ஏதோ 1 லட்சங்கிறாங்க ஒரு மாட்டினுடைய விலை நம்ம இந்திய மணிக்கு. அதுபோல் 300 மாடு கறக்குதுங்கிறாங்க. ஒரு நாளைக்கு 10,000 லிட்ரு வந்து இங்கேருந்து விற்பனைக்கு போகுதுங்கிறாங்க. அவங்க சொல்கிறாங்க, அமெரிக்காவுக்கே நாங்கள் தான் வந்து 2% இருக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ் நாங்கள் தான் வந்து உணவு கொடுக்குறோம், பால் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து கேட்குறப்ப எங்களுக்குள்ளே ஒரு ஆச்சரியம். இது என்ன இங்கே நடக்குது, விஸ்கான்சின் மாகாணத்தில் வந்து என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தா, நிறைய பால் பண்ணைகள் இங்கே இருக்குது. குறிப்பாக வந்து பால் பண்ணைகள் எல்லாமே ஏறக்குறைய நிறைய மாடுகள் வச்சு இது மூலமாக, இந்த வருமானத்து மூலமாக தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுடைய பின்னணி என்ன, இங்கே என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஆர்வங்க வந்தது. அதை உங்களுக்கும் சொல்லலாம் நினச்சோம். குறிப்பாக வந்து விவசாயத்திலேருந்து பின்வாங்கி போயிட்டுருக்கிற, விவசாயத்து மேலே விருப்பம் இல்லாமல் போயிட்டுருக்கிற மக்களுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்வத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள், இதை பின்னணியை தெரிஞ்சுக்கங்க, எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை பகிருங்க. அப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு இது போய் சேரும். இதன் மூலமாக இன்னும் நம்ம தமிழ் மக்கள் வருமானம் பெற்று நல்லபடியாக வாழ்கிறதுக்கு இது உதவி செய்யும் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவை நாங்கள் போட்டுட்ருக்குறோம். அதனால் வந்து வாங்க அந்த ஃபேமிலியை பார்ப்போம், அந்த பால் பண்ணையை பார்ப்போம், மாடுகள் எவ்வளவு தூரம் வச்சு பராமரிக்கிறான்னு பார்ப்போம், எவ்வளவு தான் பால் கறக்குது, என்ன தான் அதில் வருமானம்னு பார்த்துருவோம். வாங்க போவோம். பிரிட்ஜ் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து இப்போ ஒரு 4 மணி நேரம் வேலை பார்க்க போகிறாங்க. மாலை உணவு வருந்ததுக்கப்புறம். ஸோ அவங்கள்ட்ட கேட்பான் என்ன வந்து வேலை செய்ய போகிறாங்க அப்படின்ட்டு. ஹாய் பிரிட்ஜித், now we had a good meal, okay? Thank you. Thank you for cooking and providing us. You're welcome. So what you are going to do now here about 4 hours? What you are going to do? We are going to milk the cows, so we will get the milk from the cows that they produce, so we can feed America with it. Okay. So do you milk by hand or do you have by machine? We have equipment. You have equipment? We have many machines. Okay, that many milk machines. the cows. Okay. We can milk 20 cows at one time. So 20 cows at a time. So 20 மாடு ஒரே நேரத்தில் வந்து பால் கறக்க போகிறாங்க. இருக்கிறவங்க மிஷின் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கிறாங்க. அது எப்படி வந்து பால் கறக்கிறாங்க, எப்படி வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து உள்ளே நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். வாங்க போய் பார்ப்போம். ஓகே பிரிட்ஜித், யூ கேன் கோ. இப்போ வந்து நம்ம சோக்கஸ் டெய்ரி, அந்த பேர் வந்து பார்க்க வித்தியாசமாக இருக்குது. சோக்கஸ் டெய்ரி அப்படிங்கிறது வந்து இவங்க பாருங்களேன், நம்ம விவசாயம் மாடு வச்சு பண்ணை வச்சு தான் இங்கே நிறைய விவசாயம் பண்ணி தான் இங்கே வந்து நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை வந்து வாழ்வாதாரமே இருக்குது. இருக்கக்கூடிய வீட்டினுடைய தலைவன், தலைவி, பிள்ளைங்க, அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் வேலையாட்கள் இருக்கிறாங்க. இவர்களுடைய வருமானம் இங்கே வந்து ஒரு பெரிய வருமானம். என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். This is my office. Okay. In the barn. Mm-hmm. Our work office, I guess I would call it. Okay. This is where I keep track of all the cows. We keep track of everything here. Do you track your cows by camera? No. This is all my written. This is all that's called a breeding wheel. That's got all our cows on it. That tells us where they're bred, how long they've been bred, when they're going to freshen. Okay. That's kind of like it should be a computer system, but it's not. Okay. கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இல்லை, ஆனால் அவங்க வந்து கையிலே எழுதி
ஒரு மாட்டையும் எந்தெந்த நிலையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டு இது ஒரு ஆஃபீஸாக வச்சுருக்கிறாரு. பில், கேன் யூ டெல் அஸ் ஹவு மச் இன்கம் யூ கெட் ஃப்ரம் திஸ் ஃபார்ம்? Sometimes it's hard to tell, I guess, the cow income versus the crops income. Okay. So there's kind of two sides of the farm. The cow income, how can we say that? I guess we would say we get paid $17 per hundredweight of milk. Okay. Each cow gives about 90 pounds per day. So say $15 a cow per day. There's 200 cows, 180 cows. Basically what it'll come to is about $50,000 to $60,000 a month. Okay, $60,000 to $50,000 a month. Okay. But our expenses are usually about the same. Okay. So it's not a huge profit, but it's big money in, big money out, we consider, you know. Okay. So what is the cost of each cow? I mean, each cow can cost anywhere between $1,500 and $2,000 a piece. $1,500 to $2,000. Yep. Okay. Yep, okay. a piece. They will usually give somewhere around 28 to 30,000 pounds of milk a year. Go in debt, you borrow money to build all this, and then you have to pay those debts back, so you milk enough cows to pay the debts. That's what you do, and to pay your expenses on feeding the cows, raising the crops, all that stuff. So. Yeah, we know that certainly you love this job. Yep. But do you have enough and more money to manage your family? Because the income from this farm? Yeah, you do. You have enough money to raise your family, to buy the things you need for the farm, but many times you're caught between having just enough income for the family and not being able to do the things on the farm that you'd like to. So you use the money from the farm to make sure family's okay first, and then besides what you're feeding the cows and all that stuff, it's a new tractor or new equipment you have to hold off on. Okay. So it's one of those. So how many years you are a farmer? I have been farming since I've been born. Okay. I actually grew up on the farm, and like I said, when I was 18 years, I got out of high school. I started farming then instead of going to college. I actually took night classes for 6 years to get my associate's degree in agricultural management. So you did degree? Yeah, I got a degree in agribusiness farm management. Okay. On night classes, I took those while I was farming to make it all happen. So, Okay. But I've been farming since I'd say since '93. So I'm 25, almost 30 years farming. 30 years farmer. Okay. Yeah. How many cows do you have? We have 200 cows, 220 cows. 180 of them milk. Okay. The other 40 or so, or 50 of them are dry. They're waiting to have a baby. So your total number is just 200? Total number about 220 cows total. Oh, just total. I thought 400. Well, 400 total animals, because that's with the heifers, okay. calves, and all that stuff. So there's about 450 animals total. Animals total. This is my great-grandfather. My grandfather, John, the very first one that came from Poland, that was on his casket. And over the years, it's gotten passed down, and Mom gave it to me, and she says, great-grandpa started this. She goes, she wanted to christen the new barn, because we built this in 2015. So I put it up there. I said, well, what better place to put it than here? Great-grandpa John's watching over us. I mean, it's just, I don't know. It's just what you get out of this. So the crucifix has seen 5 generations. My boys have seen the 5th generation of it, yes. 5 generations. Okay, good. Yep. So show us how you milk and other system. Okay. I can show you how we milk, Ben. Come on in here. This is the milking center. We're just letting out a group of cows that just got done milking. The next set of cows that we're milking is coming in right now, so if you want to walk over that way, we can show you how they come in. But they come in, you can see how they're coming in, and they're just turning into the stall to get milk. நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த மாடுகள்லாம் வரிசையாக ஒரு லைன் வழியாக ஒரு கம்பி வழியாக உள்ளே விடுறாங்க. எல்லா மாடுகள் வரிசையாக நிற்கிறாங்க. ஒரு நேரத்தில் 20 மாடு. ஸோ 10 மாடு இந்த சைடு நிற்கிது, 10 மாடு அந்த சைடு நிற்கிது. ஒரு மிஷினை வச்சு தான் மாடு பால் கறக்குது. அது எப்படி பாலை எடுக்கிறாங்கன்ட்டு அந்த பின்பக்கமாக போய் காட்டுறோம் பாருங்கள். இப்போ மாடுகள்லாம் பாருங்கிறமா ரொம்ப ட்ரைனிங் ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்த மாடுகள் மாதிரி நிற்கிறாங்க. How many pounds you have? Each cow will give about 90 pounds 90 a cow. Pounds. Yep, we're at about a 90 So pound average. How many times in a day you milk? Twice a day milk. Twice a day milking. Yep. Okay. That's good. So, see, we love your children working in the... Children are working. They're getting ready to feed the calves. A certain amount of milk we take out for calves. Oh, okay. Yep.
So Bridget is putting the milkers on the cow. Okay. The hired kid is prepping the cow. He's washing the teats and sanitizing them before she puts them on. That milking machine knows when the cow is done and it will automatically come off. Oh, so the machine does know that automatically? Yeah, it automatically knows when the cow is done. Okay. Right now, these are a little computer system. Okay. It tells us how long they've been milking, Okay. how many pounds of milk they're giving right now, the temperature of their milk, Okay. the peak pounds per minute and the average pounds per minute. And it'll tell us if she has, it says SEC in normal, that means her milk is good quality. Good quality. Yep, Okay. yep. Okay. Now, if we watch when she gets done, we will know, it'll tell us how long she milked and how many pounds she gave. Okay. So do you track each cow? How much? I mean, in a day or in a month? Keep track of them, yes. Oh, Yep, you do that? they're Okay. kept track every day. And then once a month, we take milk samples and we have an official test Oh, you have, that we okay. test their butterfat, their protein, their somatic cell, the milk quality, so that we know if anybody is not as good a quality or as good of a cow as the next one. Because you're constantly striving to get better cows that milk better, give better components. So, Okay. you know, So now- you look now- like now- on this cow, she's been milking 8 minutes. She's given 60 pounds of milk already in one milking, you know. 60 So she pounds. gives 120 pounds a day. 120? Oh, okay. Yeah. So there's cows that'll give anywhere from, 70 to 160 pounds in one day. Okay. You know, ஸோ இந்த மாடுகள் எல்லாம் வந்து இங்கிட்ட ஒரு 10 மாடு அங்கிட்ட ஒரு 10 மாடு இந்த மிஷினை வந்து முதல்ல மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி சானிடைசர் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு மாடும் அந்த மிஷின்லேருந்து பால் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போது அந்த மிஷினை வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்குது அந்த எவ்வளோ மில்க் இருக்குது அப்படின்ட்டு. அது மாதிரி ஒவ்வொரு மாட்டுக்கும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ அளவு பால் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க கணக்கு பண்ணிக்கிறாங்க. இங்கே வந்து பவுன்ஸில் கால்குலேட் பண்ணி சொல்கிறாங்க. இந்த லிட்டரில் கால்குலேட் பண்ணி சொல்லணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஒரு 40 லிட்டர்லேருந்து ஒரு 60 லிட்டர் வரைக்கும் ஒரு மாடு ஒரு நாளைக்கு 2 நேரம் தான் கறக்குது. ஆனால் இவ்வளோ பால் எடுக்கிறாங்க. அது மாதிரி இந்த மாட்டுக்கு வந்து சாம்பிள் எடுத்து அந்த பால் எடுத்து சாம்பிளுக்கு எடுத்து அனுப்புகிறாங்க. எது ஒருவேளை குவாலிட்டியாக இருக்கா, எது சிக்காக இருக்கா, இல்லை அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ட்ராக் பண்ணுறாங்க. இந்த சின்ன கம்ப்யூட்டர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே அது ஒரு சிப்பு ஒரு ஹார்ட்வேர் உள்ளே இருக்குது போல். இது வழியாக ஒரு மாட்டுக்கும் தனித்தனியாக டேக்கு நம்பர் இதெல்லாம் கொடுத்து ஒரு மாடு எந்த அளவுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு கறக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. இது ஒரு மாடை வச்சு இவ்வளோ தூரம் விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க. ஆனால் பாருங்கள், இந்த இடத்த பாருங்கள், ரொம்ப க்ளீனாக நீட்டாக உடனே க்ளீன் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ பால் கறந்த உடனே கீழே சம்மந்தப்பட்டதை க்ளீன் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ கேன் யூ டெல் us how the milk goes into the storage? Yeah, this is all under vacuum. So there's 12 pounds of vacuum on that, on the hoses. So it actually gently sucks the milk out of the cow, and also you can see them, they go up and down. There's a squeezing action with air in there. So it mimics you squeezing a teat. Okay. So it slowly takes the milk down, goes down to the bottom line. That line transfers it all the way to here. Okay, what's the temperature of this container? This is stainless steel, and it holds the milk, and it has an electrode in it that automatically knows how full it is to pump it out. Okay. So it's a variable drive pump. So as it gets higher, it pumps faster. When it goes down lower, it slows down. That's the actual pump. So it pumps the milk up, and it goes all the way to the milk room. So now the milk comes in through this line. It goes through what we call a plate cooler. Okay. The plate cooler is well water on one side and milk on the other side, and they go past each other. Okay. So the milk comes in at 98 degrees or 100 degrees out of the cow. If you can grab onto it, you can feel it's warm. Yes, warm. It comes out, grab onto that. It comes out at 50 degrees, the temperature of the water. 50, okay. The water comes in at 50 and comes out warm. This is the water coming in from the well. Okay. That's the water coming out of there. So as they pass each other, they transfer the heat, which makes our milk cool down faster. From there, it gets pumped all the way around, and it goes into the big container to cool it the rest of the way. So the milk comes out of the cow at 100, goes through the plate cooler, cools it down to 50, and then from there, the cooling system cools it down to 38. Oh, 38. Yep. Okay. So 38 degrees is when the milk truck will come and pick it up at 38 degrees. Okay. இது பால் அங்கேருந்து பம்ப் பண்ணி வருது. 100 ஃபாரன்ஹீட் அப்படி வச்சுக்கோங்க. 100 ஃபாரன்ஹீட்டில் வந்து இது இருக்குது. கூலர் தண்ணி வந்து ஒரு 50 அந்த கூலில் வந்து இந்த பைப்பில் வருது. ஸோ ஒரு சைடு பால் ஒரு சைடு தண்ணி ரெண்டையும் வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் மட்டும் தான் இங்கே அட்ஜஸ்ட் ஆகுது. அட்ஜஸ்ட் ஆகி 50 ஃபாரன்ஹீட்டில் போய் அந்த ஒரு பெரிய கண்டெய்னரில் சேர்த்து வைக்கிறாங்க.
அந்த கண்டெய்னர்ல வந்து அது 30 வந்து குறைஞ்சிருது. ஏன்னா how many days you keep milk here? Every day. Every day? Once a day the truck comes Once and a picks day it the up. truck and comes and pick. There's Okay. 3,000 gallons. How many? 3,000 gallon. Yeah. 3000 கேலன் இதில் இருக்குது. ஒவ்வொரு நாள் வந்து கண்டெய்னர் வந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. இந்த இடத்தெல்லாம் பார்க்குறப்ப என்ன நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல. அதாவது பால் வந்து ஒரு இத்தனை மாடுகளுக்கு பால் கறந்து இது பைப்பு வழியாக வந்து இங்கே ஒரு 3000 கேலன் இதில் சேர்ந்து கண்டெய்னர்ல வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க ஒரு நாளைக்கு. So how many days they come? So each day you every day they pick up milk here 7 days a week. 7 days a week they come and pick up. Every day they come and pick up with a big bulk truck. Doesn't matter. They have to pick it. They have to pick it. Yep. Rain, snow, shine, storm, it doesn't matter. They have to pick it. That's why we have to have electricity 24 hours a day, because that runs to keep the milk cool. You know, we milk the cows. So how much they buy? I mean, what is the cost of each gallon they use? They pay us by the hundredweight. It's $16 per 100 pounds. So $16. Yeah, I guess I could figure it out. $16 per 100 pounds, $4,300 a day. $4,300 per day. A day. You are earning $4,300. And it costs us about $16 per hundredweight to produce it. Produce it, okay. So if you take get $16, $2. Yeah, so you're getting like on $17, we're getting $1 per hundredweight. Dollar. So we're getting $1 per 100 pounds or whatever. So you know, yeah. So the cost of producing is expensive, but there is that profit margin in there, and that's what you strive for, is to get that profit margin, produce it cheaper, because the price isn't always there, you know. So they'll give you the price, but you always got to produce it cheaper than what they're paying you, because otherwise you're not making any money. So in India, actually, the farmers, they are not given a lot of loans to support. Yeah. Or most of the farmers are already they are fed up with the system. Yeah. So what made you to be a farmer about 30 years? I think it's history. I think it's growing up with it. The satisfaction you get from it. It's in my blood. I like to feel the dirt. I like to grow crops. I like to see the cow's milk. You know, I like to see the sunshine in the morning. You know, wake up and beat the sun up and go to sleep after the sun goes down. It's that whole, just knowing that you're doing what we always talk about, what God asked you to do. You know, God asked you to take care of His earth, and I say farmers are the ones who take the most care of it. You know, sometimes in America, people look at farmers and say you're hurting the soil or you're hurting your animals. And we look at them and we're like, everything we put into this, all the money we put into it, we are the best stewards of the land. We take the best care of everything we can, the best care of the animals. We are doing what everyone should do, or not everyone, but what you have to do to make it sustainable and to make it, you know, good. We just feel like it's God's purpose for me. Ever since I was little, I've always wanted to be a farmer. இங்கே அமெரிக்காவில் நாங்கள் பார்க்குற ஒரு நல்ல விஷயம் இது. நம்ம நாடுகளில் விவசாயத்தை கைவிடுற அளவுக்குலாம் போயிட்டாங்க. ஆனால் இங்கே அவர் சொல்கிறாரு பாருங்க, அழுக்கு சாணியை தொடுறதுக்கு வந்து அவங்க வந்து சின்ன வயசுலேருந்து தொட்டு பழகிட்டேன், அதான் என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறார். அழுக்கை தொடுறது, இந்த மண்ணில் விவசாயம் பண்ணுறது, இந்த மாடுகளை பராமரிக்கிறது, இதுதான் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு வேலை அப்படிங்கிறார். நம்ம நாட்டில் இது மாதிரிலாம் பிடிச்ச வேலைன்னு சொல்லி மீண்டும் விவசாயத்துக்கு திரும்பினோம் அப்படின்னா எவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும். கடவுள் வந்து விலங்குகளை வந்து பராமரிக்க சொன்னார். நாங்கள் எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக பராமரிக்க முடியுமோ அவ்வளோ பெஸ்ட்டாகவும் பராமரிச்சுட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இன்னொன்று சொன்னார், கவனிச்சிக்கலாம்னு தெரியல, இது என் பிளட்டில் ஊறி இருக்குது அப்படின்னார். ஸோ என் பிளட்டில் ஊர்ன ஒரு விஷயம் வந்து நான் எப்படி வந்து விட முடியும் அப்படிங்கிறார். நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் லாபம் பார்க்குறாங்களோ இல்லை, விவசாயிகள் இங்கேயும் கஷ்டப்படுறாங்க. விவசாய மக்கள் வந்து இங்கேயும் லோன் எடுக்கிறதுலேயும் எல்லாத்துலேயும் சிரமங்கள் இருக்குது. இருந்தாலும் அதை விரும்பி செய்கிறாங்க, சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கிட்டு செய்கிறாங்க. எங்கள் பிளட்டில் ஊறி இருக்கிற விஷயத்தை நாங்கள் ஒரு காலம் விட்டுற மாட்டேன்னு செய்கிறாங்க. But you had to go to each cow in a stall. You had to keep carrying it each, okay. And we had 6 of them. Is it the milk from the same mom or different one? Same mom. Same mom, for okay. the first week. First week, okay. It's a way of life. It's not just a job, it's a way of life, you know. அப்புறம் வந்து அந்த ஃபேன் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கிறனால மெகா சைஸில். அப்புறம் வந்து சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ் இருக்குது, அதில் போய் அப்படி சொரிஞ்சுக்குவாங்க. அதாவது அவங்க ரத்தத்திலே வந்து அவங்கள வெளியில் எடுத்து நீங்கள் கொண்டு போயிட முடியாது இந்த விவசாயத்தை விட்டு. I don't know how you pronounce this. Choke? Choke. Us. Choke us.